to drive economic growth and for societal benefit. It's a great privilege for us all as we unveil this very unique event. It's a conference whose aim is to bridge the gap between academia and industry and revolutionize the way we develop and deploy technologies. This conference is a joint effort. It's a powerful alliance between three esteemed organizations: the Confederation of Indian Industry, the Technology Enabling Center at Punjab University, and the Punjab State Council for Science and Technology. ये तीनों organizations अपने अपने areas च बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, and for this common platform, they are bringing a wealth of their knowledge and experience, expertise, and resources to the table. एकजुट होएंगे for this one common goal, which is to harness and capture the intellectual prowess of our scientists and research scholars from academia to solve industry problems and address pressing national and state level challenges of today. Thank you for joining us today as we mark the beginning of a new era in academia-industry collaboration. With that, I invite Professor Manu Sharma, Honorary Director of the Center for Industry Institute Partnership Program at Punjab University, to give his opening remarks and share more details about this conference. Good morning, everyone. So this is a very unique conference, which is based on transfer of technology from academia to the industry. So we have given a call to academia to submit their technologies which they want to be commercialized. We got 137 technologies from all over the nation. Thereafter, first review was done, which was done by academicians, and out of 137 technologies, 100 were shortlisted. Thereafter, another review was done, in which one reviewer was from academia and two reviewers were from industry. After this second level of review, we finally have 75 technologies which will be presented on 12th October 2023. These technologies will be presented parallelly in 3 parallel tracks. Each track would have one chair and one co-chair to moderate the session, and thereafter, in due course of time, once the conference is over, efforts will still be made to commercialize the technologies and transfer to the industry. Thank you. Thank you, Dr. Sharma, for sharing the details of the process. The conference to पहला की process रहा. I think much better. Fully this conference represented. Now I invite Dr. Vijay Singh. He is Chairman CII Punjab and Managing Director, Tynor Orthotics Limited. Good morning, everybody. Such a pleasure to be here addressing you. In fact, practically, I come from the industry background, and what we see is that all the knowledge lie on the academia, on the university side. And the industry is grappling to keep pace with the fast changing landscape of the technology. That's one part that I want to tell you. And the other part is that there's a lot of good research being done in India, but sometimes it is without the goal of commercialization. It is without the goal of solving national or state issues. So what in fact we thought that these three organizations, as we mentioned, CII, Punjab State Council and Punjab University, got together, that we form a common vision where all the
research which is being done is having some commercial value. Industry comes forward to take it to the market. And in this manner, what will happen is that all the work that is being done will get commercialized and academia and industry will become seamless. So with this vision, we started this program a few months back and we formed clubs. So clubs in which scientists of one domain and industry of the same domain would come together. They would sit informally and discuss about their problems and the research that is being done. So we have 5 clubs. So these 5 clubs are, in the domain of engineering, in the domain of IT, in the domain of pharma and medical devices, in textiles and agriculture. So we meet regularly, and in this, in a very short span of time, what we have seen is a lot of trust between industry academia has been generated, which was otherwise not there. And not only that, we saw a lot of technologies and a lot of problems being solved by the academia. See, I believe that India can become a superpower. The dream that we carry. India can become a $5 trillion economy. India can compete with the superpowers of the world. Yes, we can do, but we need to harness the energy, the effort, the research, the innovation, the knowledge of our universities. And unless industry and academia come together to harness this, well, we will not be able to see these goals happen. So, talking about this conference, we have about 100 odd such technologies that we have already shortlisted, and these technologies will be shown to the industry, and a lot of discussion, a lot of transfer of technologies is what we see will happen. And not only that, through this conference, we see that the scientists and the industry would be able to come together, would be able to thereafter forge long-term ties with each other. So, through this friends in media, I want to send a message to the entire industry that they should participate in this conference actively, because their coming will initiate a very meaningful dialogue and also set a stage for future transfer of technologies and future industry academia partnership programs. And post this conference, CII wants that through a continual dialogue, through a continual communication, that the momentum that has been generated by this conference be maintained, be improved, so that it becomes a long-term goal for all of us. We at CII want to provide the insights of the industry. We want to provide all the resources. We want to provide sufficient forums where industry and academia can come together, and this becomes a way forward. So we from now are determined to support academia in every manner. Academia definitely brings the real input for the industry, that is the workforce. So if they create good workforce, industry is going to grow. With launch of this conference, I believe that all the goals that we have set in all these times will be fulfilled. And I wish that the media should convey this in a very strong word, that India can grow if we take this pillar strongly. Thank you. Thank you very much, Dr. Pradyumna, for sharing your vision for this conference, for this platform,
and also sharing the perspective of the industry in this ecosystem. Now I request Professor Reenu Vig, she's the Vice Chancellor of Punjab University, to share her perspective from academia. Very good morning to all of you. Actually, I'm very happy today क्योंकि ਅਸੀਂ ਅੱਜ तक ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ gap between industry and academia. ਪਰ ਅੱਜ I can say that there is a bridge between industry and academia. And ਸਾਡਾ ਕੁਝ linkage ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. You can see that this conference is being organized in CII. The CII ਦੇ officials ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ representatives ਹੈਗੇ ਹੈ. So 3 verticals have joined hands to organize this conference on transfer of technology. ਤੇ ਇੱਕ step ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ towards building relationship with industry. ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕਸੈਸ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਨੇਬਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਨੇਬਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, they have been trying to mine the problems which are being faced by industry. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSME ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ. ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ there are already some groups ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. But this is another step in that direction ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ. ਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਨੇਬਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ CII and Punjab State Council for Science and Technology is organizing this conference. They have shortlisted the technologies which are already developed by us. So the idea is that ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ industry ਹੈ they should come forward and adopt those technologies. ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਸਾਡੇ students ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ they can build their startups. The students can work on those technologies which have been developed by academia. क्योंकि academia ने कुछ किया है, but it is not ready for commercialization, or it cannot be adopted by industry as such. It has to go through next level of transformation before it can be commercialized. ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਔਰ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਮਰਜ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਥਰੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਾਰਟਅਪਸ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ. ਇਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਨ, ਉਹ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ.
और इस डायरेक्शन ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी च इकोसिस्टम है। जो मैं पढ़ती सी इंजीनियरिंग जो मैं की सानू उस टाइम पे तो सिर्फ यही सी कि तुसी नौकरी लगनी है ते नौकरी करनी है। ते कुछ बच्चे जड़े सीगे वो इंडस्ट्री जाते थे, कुछ आईएएस आईईएस एग्जाम देके इस तरह ब्यूरोक्रेट्स बन जाते थे, या कुछ अब्रॉड चले गए फर्दर स्टडी की, बट वो भी इंडस्ट्री ही काम कर रहे हैं। ਹੁਣ आई वुड से कि ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ एनेबलिंग सेक्टर और CII ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल के इसे डायरेक्शन से काम कर रहे हैं कि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ if those things are finally produced by industry। और इंडस्ट्री को ज़्यादा पता है कि की मार्केट डिमांड्स है, अकॉर्डिंगली जो स्टार्टअप की हैंड होल्डिंग करते हैं या उन्होंने मेंटरिंग करते हैं ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਕੀਪ ਪੇਸ ਵਿਦ ਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਅਕੈਡਮੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, and academia is also struggling to keep pace with the technology। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਓਨਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਪਾਉਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਬਸ ਤੇ upscale ਹੋਣ 'ਚ it will take time, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਰੀਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੁੱਕਸ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਅਕੈਡਮੀਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੀਟ ਦੋਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ students as well as academia if industry comes forward and accepts the technologies which have been developed by academia, then we have achieved our mandate and we would say that this conference is successful. And thank you, Dr. Vic, for sharing your insights and point of view from academia perspective. I now request Dr. Jitinder Kaur Arora, Executive Director, Punjab State Council for Science and Technology, to share her perspective on how PSCST is a key stakeholder in this ecosystem. Happy to be sharing what I feel like sharing with all of you. बड़े माण की गल है, मैं तुहानू सब तो पहले शेयर करना चाहूँगी कि थोड़ी देर पहले तक कुछ साल तक कि एग्रीकल्चर का नाम लो हुण पंजाब की इमेज एकदम सब तो टॉप, और हुण नॉलेज इंटेंसिव स्टेट की जे असीं नाम लईए तो पंजाब उत्थे भी बड़ी चंगी थां ते फिगर करन लग गया। असीं 6th मेजर मोस्ट इनोवेटिव स्टेट हाँ कंट्री पंजाब। ते इसे करके ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पंजाब के विच कितनी हो गई जिहदे उत्ते जिन्हें मैं कहा कि सारा जिहड़ा ग्लोब है उस लुक्स अप टू अस जिहड़ा वो करे वो असीं बड़ी आई टेक प्राइड इन शेयरिंग कि असीं बड़ा जोर लाया और इस वेले साढ़े को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी याद है डॉक्टर कुछ साल पहले असीं पंजाब यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस DSP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई ते असीं स्टार्टअप्स की गल हो रही थी ते मैनूं लग्गिया कि शायद मैं बड़ी अलग गल कर रही हाँ इज एवरीबडी एबल टू कैप्चर दैट मैं कहा कि मैनूं ते इनक्यूबेटर की गल हो रही थी इनक्यूबेटर बनने चाहिए मैं कहा कि मेरा तो ख्याल है कि जिहड़ा भी कोई चंगी यूनिवर्सिटी है या एक किसी पद्धर के उत्ते इंस्टीट्यूशन है नैशनल इंस्टीट्यूट सारे घट्टो घट्ट 5000 स्क्वायर फीट एरिया अपना डेडिकेट करना चाहिए उस वेले गल बड़ी नवीं गल हुई इस वेले साडे कोल पंजाब दे विच 29 इंक्यूबेटर 2.5 लाख स्क्वायर फीट इंक्यूबेशन स्पेस और जी फिल्म ने गल की कि हुण इस वेले साडा फोकस जिहड़े बच्चे ने वो नौकरियां लभण ना बल्कि नौकरियां क्रिएट करन तुहाडे नाल एक फिगर शेयर करांगी अज सवेर दी लेटेस्ट फिगर मेरी टीम ने लग के देखी ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 1215 ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ DPI IT ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ इंडस्ट्रीज प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1215 स्टार्टअप पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50% 608 ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਮਨ ਲੈਡ ਸਟਾਰਟਅਪ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ 80 ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ DPIIT ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.4 ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਰ कुछ देर पहले कुछ महीने पहले ये जब मैं फिगर चेक कराई थी एक स्टार्टअप पर वर्किंग डे भी आ गई और एक स्टार्टअप 1.4 स्टार्टअप पर डे यू कैन इमेजिन कितना पंजाब लोग कर रहे हैं ते साडे कोल इस वेले कोई 19 इंस्टीट्यूशन ने जिहदे विच नैशनल इंस्टीट्यूशन ते सेंट्रल R&D ऑर्गेनाइजेशन ने और इस तो अलावा 36 यूनिवर्सिटी 29 इंक्यूबेटर में ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨੋਵੇਟ ਪੰਜਾਬ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੁਲਾਨ ਪੁੱਟਲੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਗੁੱਡ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੁਣ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਨਰਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇ ਸੋ ਦਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਈ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ I take pride in steering that mission as the head of State Science and Technology Council. साडा यही initiative है यही साडी we are striving कि सारे इकोसिस्टम ਨੂੰ ਬੁਣੀਏ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ synergies build up ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ सोचते हैं कि वंस वी नो कि इंडस्ट्री ट्रस्ट करने लग जाए कि हाँ इस लैवल दी टैक्नोलॉजी ला रही ने एकेडमिया को ट्रस्ट हो जाए कि साडे विद इन होम साडी एट होम पंजाब दे विच ही इंडस्ट्री इस लैवल ते पहुंची है कि वो टैक्नोलॉजी जिहड़ी इत्थे डिवेलप हो रही है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रस्ट है एक ट्रस्ट बिल्डिंग ਦੀ भी एक्सरसाइज है ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੇਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ really emerging very well ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 6th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ in terms of patent filing 10th in design filing and 10th in trademark पर इस वेले एक चीज़ जिहड़ी इंप्रूवमेंट की लोड़ जिन्हें टोटल पेटेंट फाइल हो रहे हैं और एक चीज़ होर कि 16-21 की ਅਸੀਂ फिगर देखिए तो 1667 पेटेंट ने जिहड़े पंजाब च फाइल होए 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਗਰ 167 ਸੀ 187 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ
21-22 ਦੀ ਫਿਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਸਟਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਪੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਕੋ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਸਰਚਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ सो अच्छी फिगर है। इस वे पंजाब की पेटेंट फाइलिंग बड़ी इंक्रीज हो रही है, पर थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि 72% जो पेटेंट ने वो एकेडमिया फाइल करते हैं। इंडस्ट्री भी हौली हौली जी उम्मीद है कि पेटेंट फाइलिंग फ्रॉम इंडस्ट्री विल इंक्रीज। डॉक्टर पीजे सिंह मैं कई बार कहा कि एने जोशीले प्रेजिडेंट ऑफ CII रियली टेक प्राइड इन दैट। अपनी इंडस्ट्री भी चाइना और बड़ी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और जिस तरह ये मतलब जे असी 12 तरीक की मीटिंग प्लान कर रहे हैं तो असी आप 2-3 घंटे ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। उस तो पहले उसकी प्रेपरेशन में आप होनी है, अक्सर भी 2-3 घंटे होंगे मैडम का पूरा सारी स्ट्रेंथ होती है। तो पूरा इस वे जोर है कि STI इकोसिस्टम पंजाब का जोड़ा किवें स्ट्रेंथन करिए। एक चीज़ होर कि जिवें एक मकसद होर भी है साडा ये कॉन्फ्रेंस करन दा कि जिहड़ा साडा एज अ कंट्री जिन्ना साडा ग्रॉस एक्सपेंडिचर है ऑन R&D वो काफ़ी घट है, और बाकी मुल्कों का कितने वक्त पूरी कोशिश है उन्होंने बताया जाए। और एक एज ए कंट्री है कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर की जी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स R&D एक्सपेंडिचर वो बढ़ाई। इस वेले कोई 36-37% है, तो बाहर कई होर मुल्कों की तुम देखो 60-70%। तो साडा एक जी कॉन्फ्रेंस का यह भी उपराला है कि किवें प्राइवेट सैक्टर नूं टेक इंटेंसिव इंडस्ट्रियां है ने साडे कोल पंजाब दे, पर कितने साड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना पंजाब की R&D इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन है वो असीं हले किते इस गल नूं पकड़ नहीं पा रहे, ना असीं इहनूं लभ पा रहे। जिहड़ी नैशनल लैवल की स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली यह देखते हैं कि एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो रिकॉगनाइज्ड होने इंडस्ट्री उत्थों ये डाटा कैप्चर होता है। पंजाब के नंबर बड़ा छोटा दिया कि 2 डिजिट के नंबर है 43 कितना 43 इंडस्ट्रीज DSI या रिकॉग्नाइज्ड, जबकि ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। ये भी ऐसी CII मिलके टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी का भी नाल मिलके ਅਸੀਂ पूरा टेक इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की स्टडी कर रहे हैं ताकि उन्होंने पूछिए उन्होंने कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ R&D ਪਰਸਨਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋय ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ R&D ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ऑफशूट है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀजे ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। मतलब एक पैरेलली कितना कुछ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੱਬ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ IP ਕਲੱਬਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਂਟਰ IP ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ IP ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ IP ਨੋਡਸ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਟੈਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ताकि हर यूनिवर्सिटी ਦੀਆਂ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਹੌਰਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਐਕੈਡਮੀਆ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ એનર્ਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੀ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਕਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ
छोटी मोटी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦਿਆਂ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰੀਬ 1000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਔਰ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਮਚ ਫਾਰਵਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you, Dr. Arora. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ in the past decade ਕਿਵੇਂ improve ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ challenges ਨੇ ਹੋਰ potential ਹੈ for growth. Now I request Professor C.R. Suri. He is the chairman of the managing committee of DST Tech, Department of Science and Technology, Technology and Engineering Center, to share his perspective. Very good afternoon, all of you from the media. Indeed, basically, Madam ने दसिया है कि साडा पंजाब का स्थान छठवां आ गया है the most innovative states. And also, there are 1215 startups in such a short period of time. And very proud to sit beside her, the most 50% are led by the women. This is really great achievement for Punjab. Regarding this conference, basically, today we are sitting to just making this announcement that this 2 days conference starting from 12th and 13th is a really paradigm shift in the most academia and industry interface. This is the first type of conference basically being organized in such a big way, not only keeping the industry into our loop, we are giving major emphasis to the startups basically. The second day, whole second day on 13th is dedicated to the youngsters who want to become the next generation of the entrepreneurs. So that young entrepreneur will get the opportunity to listen what the technologists or what the researchers have developed in their lab. You know that developing a technology is not a short time effort. It is a very dedicated effort by the researcher who play a very important role in developing, bringing this technology up to such a level where it can go to the industry. So this is a very big achievement, but unfortunately, in all institutions at present, there is a lack of institutional mechanism where this industry, this technology, what they have developed in their lab after so much dedication, is not basically seeing the light of the commercialization. The PU-Tech basically has come, the Technology Enabling Center particularly, which was funded by the Department of Science and Technology, has come up to basically cater this the gap, bridge this particular gap, which can be basically bring all the industries to the same platform with the academia. So whatever the academia, academic people or researcher they have developed in their technology, the industry will get a chance to understand the technology, whether this technology may or may not be useful for them, or if there is some scope of modification or upgradation, they will tell the academia for particularly in that type of development. So this 2 day technology, the 1 day will definitely be dedicated for the industry academia, where the industry from the around 16 technology from the 35 institutions in and around Chandigarh or even outside of the Punjab state will come and demonstrate their technology in terms of their presentation, and the industrial people will basically listen what basically they have developed. So this will be a very good handshaking or handtaking phenomena where the two can come together and also think basically they can take this technology to the product. Now I will just say that what is basically the DST has, how the DST has played a very important role in making this what basically today what we are discussing. The DST, of course, DST India, funded by the Department of the Government of India, are already doing excellent work in technology, different technology-related programs, transport technology and other technology developmental program. But this, they were finding that this is not enough. So what they did, they opened a different technology enabling center all over India. Today we have more than 22 technology enabling center all over India. And the best, I am very happy to share that our Punjab University Technology Enabling Center has been put into the #1 position. But because our team, whatever the youngster team and under the leadership of the Professor Manu Sharma, doing door-to-door analysis, they are themselves are going to the industrial houses, understanding their problem, giving the solution. They are also going to the institutions, mining the technology, what type of technology they are having,
evaluating the technology, assessing the technology, whatever basically is basically of the what level, and then providing the solution. The solution is not only in terms of the basically the level of the TRL 4 or 5, they also basically help the academia to take this technology to the next scale of the development. For example, some scale up is required, particularly in the pharmaceutical science. Some scale up is required where the laboratory work development versus the scale up is a two entire different poles. So they also help to take this technology. They also enable the academia to go to the next level of the advancement where they can have the scale up facility, and then they approach this the industry. The most important part of this technology conference, what basically we will be having on 12th and 13th, particularly the startup, the students. Here we have made a very fantastic and very wonderful program where it's not a stop-gap program. It's a dynamic program in the sense that we will present the industry, academia will present this technology to the student. They will understand this technology if they are of the useful, they are useful for them. Then there will be a complete business model will be made. You know, a startup are basically made like 1,250 startup are made, but sometimes most of the startup are failed because from the beginning they do not understand what is the basically business model or what is the strength of the technology they are going to have. This particular part of this our technology enabling center, what they will do, they will prepare a business model, and then after that business model, they will sit again after 2 and 3 months. For example, in February, after this conference, in January end of February, they will sit again with the developer and the industrial house, and then present this technology to some financer, so that a complete ecosystem is made among all these three. So the minimum, basically, the failure chances have become the minimum. So in this direction, DST has come up with a very good model, which basically provided this technology enabling center to all over India. And of course, as I mentioned, that Punjab University Technology Enabling Center has come up to that level where basically DST has put into the number one. And fortunately, our coordinator from the DST, that day she will be also here. She will be here. She will also chair one session where we will understand from the perspective of the DST view where they will take this to the next level of the technology center of Punjab. So with this, I find that with this message from you people, you are the message transformer carrier, it should be spread in a very biggest way, in a very active way, so that the industry of this region know what basically technology are available to them. Thank you very much, and my best wishes for you and thank you. Thank you, Dr. Suri, for sharing your perspective. And I would like to re-emphasize the last point she made, which is the fact that ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ partners ने काफी industry mobilize कर लेती है, but through this press conference we want जितना ज़्यादा है information spread हो सके relevant parties में, ते जितनी ज़्यादा further industry की registration हो सके इस conference में, वो better होगा for a successful outcome. And to enable more and more technologies being transferred to the relevant members of industry. And I now request Mr. Ankush Gauri, he is the Senior Manager of Technology Enabling Center, Punjab University, to provide technology brief. Thank you, Kushan. Good afternoon, everybody. So, जिस तरह मेरे कलीग ने पहले दस्या कि जब ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया सी ते एक कॉल दी गई सी टेक्नोलॉजी दे ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 138 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 14 ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 138 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਵਿਊਅਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਵਿਊਅਰ ਸੀ ਆਫਟਰ ਦ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਤੇ ਰਿਗਰਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 100 ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 10 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ 6 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ chemicals related 4 technologies ने
ਜੇ ਮੈਂ एनवायरमेंट की गल करा तो एनवायरमेंट हमेशा ही समाज के हर तबके लिए चाहे वो इंडस्ट्री है या सरकारां ने ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ एमिशन नॉर्म्स नोटिफाई करती है जो इंडस्ट्री को मीट करने पैंदे ने ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੋਰਮਸ ਆਏ ਨੇ ਜੋ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਇਨ ਮਿਲਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 138 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ और approximate 60 साइंटिस्ट की मेहनत के साथ डेवलप की गई है सो इन लास्ट मैं इस इवेंट को ये उम्मीद करता है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਔਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ Q&A ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ you are more than welcome to ask the panelists. Any type innovation technologies are they from all over India or regionally? all over India there are 48 पर मेरे ख्याल ज़्यादा अपने पंजाब तो ज़्यादा है पर यस 40 इंस्टीट्यूट कोई sir well-known institutes may be participating in this conference. ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ yes sir punjab university iit rupert iit roorkee INST mohali iit guwahati hai then nagvi hai national agri food biotechnology institute national institute of pharmaceutical education and research नाइपर and amrita vishwa vidyapeetham amrita Anna University Chennai so all of them are very and Tezpur University Thapar Institute of Engineering so recognized Changi institutes के technology Oh, sir, there is one question I have. Why this event on 12th October is not taking place in Punjab University? Because Punjab University is renowned for academia. Then why this event is not taking place there? well I think we were taking pride that we are bringing academia to industry correct तो ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕੈਡਮੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਐਕੈਡਮੀਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ it was an exhibition kind of a thing a trade fair ਫਿਰ ਅਸੀਂ NIT ਜਲੰਧਰ ਚ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ GNU ਚ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ that we are now one Okay, will be there any planning to conduct any conference in Punjab University? I think there will be multiple Okay. this is just a beginning second day is for Punjab University for the startup so that is in Punjab University Okay. तेरा मुद्दा जो है ना वो that is on Okay. All right. So what is the expectation? Can any members from the industry are expected to join?
Or you must be having a target. साढ़ा रफ एस्टिमेट है कि 200 इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करें. We have they will come from different domains. So and it is a very domain centric. कि ਜਿਹੜੇ फार्मा ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, फार्मा ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ फार्मा ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਣਗੇ. So that is what will bring the outcomes. ਮੈਮ ਅਰੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। अनुराग 1215 आप बता रहे हैं कि कितने टाइम का है? इसका डेटा मिल जाएगा किसी वेबसाइट पे या जो आपने बताया? हाँ बिल्कुल, हमारी खुद की स्टेट पंजाब का पोर्टल है, स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल है, ऑब्जर्वेटरी है पूरी। पंजाब पहली स्टेट है जिसने स्टेट लेवल SCI ऑब्जर्वेटरी बनाई। ये लास्ट ईयर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अनवेल को वहाँ पे लॉन्च किया था। उधर उसके लिए डेटा अवेलेबल है सारा। और अगर हम डॉक्टर इंस्पिरेशनल की बात करते पूछा सीखा कि ईयर वाइज 17-18 की रिस्पॉन्सिबिलिटी द्वारा कर रही है 187 मिलियन पेटेंट पंजाब को फाइल 17-18 और 21 बाई की फिगर है ये 1600 स्टार्ट 5 साल का डेटा